Good afternoon, everyone. Hello. Hi. Yes. Good afternoon, everyone. Our speaker is already ready with us. Just give us a few minutes. Almost around 2:35, we will start our session. How are you? Yes, I'm fine. How are you? I'm good. So all set for today's session. Thank you so much, everyone. Our speaker is already with us. I welcome you all. It's almost around 2:27. We will start our sessions at around 2:35. So enjoying pandemic at home. Yeah. No much options are there actually because of pandemic only as a precautionary measure. Better to stay at home True, true. only. Right. But slowly, I guess things will improve. Yeah, I hope so. We have to lead a, I guess, new normal life, as they say. Very true. Good afternoon, everyone. I welcome you all. Our speaker is with us. At around 2:35, we will start our session. Doctor, your camera is not focused. Right, right. Because I guess the face was visible. Yeah. Now it's okay? Yeah, yeah, absolutely fine.
Good afternoon, everyone. I will introduce our today's speaker, Dr. Swara Moharikar. She has been practicing in the field of matrix rhythm therapy since almost around 7 to 8 years. She was in Mumbai before, where she was working with one of the renowned institution as a matrix rhythm therapist. Previously, after finishing her Bachelor of Physiotherapy, she came across many new opportunities to explore, and that time she realized this is one of the new opportunities she came caught, and she started working in the matrix rhythm therapy center. There she took the training as well as she did many small courses also, and then she did the degree from the Matrix Institute, Matrix Rhythm Therapy Institute, which is by Dr. Enric Randall, which is a German technology which he launched in across India. So this is one of the leading technology right now, giving a very much benefit to the physiotherapist, and there are many ailments you can get cured with matrix rhythm therapy. So the brief idea about matrix rhythm therapy, what exactly is all about, how it is acting, the mechanism of its action, then how we can get benefited, when to choose the matrix, when to choose the other electrotherapeutic modality. The basics of it we are going to understand, and we are going to try. I mean, we are going to try to understand for sure. I am also not that much into this. I have done the basic courses only. So she is the right person to guide us. I welcome you, Dr. Swara. आपल्या आजच्या स्पीकर आहे डॉक्टर स्वरा मोहरीकर. आज आपल्याला त्या बेसिक माहिती आपण नेहमीच ऐकतो डेली रुटीन मध्ये ज्या पद्धतीने आपल्याला सांगितलं जातं की रिदम रिदम रिदम. सो व्हॉट एक्झॅक्टली द रिदम इज ऑल अबाउट. यू हॅव टू मेंटेन द रिदम ऑफ द बॉडी. तर त्या रिदम कशा साधणार आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे मॅट्रिक्स काय आहे आणि थेरपी हा नाव त्याला देण्याचा एक्झॅक्टली अर्थ काय आहे. त्या कशा पद्धतीने आपण डेली रुटीन मध्ये इम्प्लिमेंट करू शकतो आणि कोणत्या कोणत्या फिजिओथेरपीच्या किंवा पॅथॉलॉजिकल कंडिशन्स आपण म्हणू. पॅथॉलॉजिकल कंडिशन्सला आपण म्हणायचं की साधारणतः ज्या ज्या गोष्टी कन्झर्वेटिव्हली मॅनेज करता येऊ शकतात, ज्या गोष्टींमध्ये आपल्याला फिजिओथेरपी सारख्या पॅरामेडिकल गोष्टींची गरज पडू शकते. समटाइम्स इट्स अ नॅचरल वेज ऑफ हिलिंग द बॉडी पॉश्चर्स. सो ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण जेव्हा विचार करू तेव्हा मॅट्रिक्स रिदम थेरपी इज समथिंग विच इज अ व्हेरी रिनाउंड टेक्निक. नाव इट इज टोटली एस्टॅब्लिश ऑल आय कॅन से. आणि त्या गोष्टीचा फायदा आपण सगळेच पुरेपूर घेऊ शकतो. आणि बाकीच्या इलेक्ट्रोथेरपेटिक मोडॅलिटी कोणत्या वापराव्या, कशा पद्धतीने वापराव्या, मॅट्रिक्स रिदम थेरपीचा आपल्या सर्वांना काय उपयोग होऊ शकतो, या सगळ्या गोष्टी आज आपल्याला स्वरा मोहरीकर मॅडम सांगणार आहेत. Over to you, ma'am, without wasting much time. Thank you so much for being here and giving your valuable time to all of us. Thank you so much. Yes. So first, I would like to thank Dr. Aditi for providing this platform so that the information regarding matrix can be spread, and I also want to congratulate her for achieving this success so far, completing 7 years of her clinic, the active clinic. Heartiest congratulations to you, ma'am. Thank you so much, doctor. Yes. So basically मला हे म्हणायचंय की ही जी मॅट्रिक्स रिदम थेरपी आहे, त्याचं जे नाव आहे त्या हिशोबानेच तिचं वर्किंग पण आहे. ऍक्च्युली मॅट्रिक्स रिदम थेरपी ही संबंधित आहे आपल्या बॉडीमधल्या सेल्सशी. आपल्या शरीरातल्या जे पेशी असतात त्यांचं जे काम आहे ते ज्या वेळेला डिस्टर्ब होतं त्यावेळेला आपल्याला त्याचा रिझल्ट म्हणून जे आपल्याला दिसतं ते पेन असतो किंवा आपल्या मसल्सचा स्टिफनेस आहे तो त्याचा एंड रिझल्ट असतो. पण आणि आपल्याला असं वाटतं की नाही पेनच आहे, आत्ताच झालंय स्टार्ट, खूप दिवस नाही झाले, थोडाफार होतोय मला प्रॉब्लेम, पण इट्स ओके, म्हणजे माझ्याकडनं मॅनेज होते तोपर्यंत मी रेटते. ही आपली जनरल टेंडन्सी असते माणसांची. पण त्याच्या मागे जे प्रोसेस आहे ती खूप आधी स्टार्ट झालेली आहे. सो हे जे ह्याचे जे इन्व्हेंटर आहे डॉक्टर ओलिग रॅन्डॉल यांनी हे ज्या वेळेला जर्मनीमध्ये होते, या सो दिस मॅट्रिक्स concept and matrix rhythm therapy, which is actually originated by the from specific inventions which are
carried out in 1990s when he was working at the Department of Maxillofacial Surgery in University of Erlangen in Germany, and he Mm-hmm. was a surgeon also. But his investigations actually were motivated by the frequent failures of uh, uh, conventional Western treatment Right. methods which were used that time. So his inventions are actually motivated by the फेल्युअर ऑफ दोज ट्रीटमेंट्स की ओके लाईक आपण त्यांचं असं म्हणणं होतं की एवढ्या सगळ्या मेथड्स आहेत, एवढ्या सगळ्या ट्रीटमेंट्स आहेत, आपण ट्रीटमेंट करतो, लोकांचे ऑपरेशन्स करतो, पण तरी नंतरचा जो डिस्कम्फर्ट आहे किंवा पेन आहे ते जात का नाहीये. म्हणजे काहीतरी हम्म. आतमध्ये असं राहिलेलं आहे की जे आपल्या लक्षात आलेलं नाहीये किंवा जे आपण अड्रेस केलेलं नाहीये. सो हे जे राईट. त्यांचे जे सगळे अनुभव होते त्यामुळे म्हणजे दॅट लेड हिम टू डू दिस इन्व्हेस्टिगेशन्स. मग त्यांनी असं केलं की ऑटोप्सी मधनं जे त्यांना सेल्स मिळाले, पेशी मिळाल्या, त्या लाईव्ह म्हणजे जिवंत पेशींवरती त्यांनी हे केलं, रिसर्च केला, आणि त्यामधून त्यांच्या लक्षात असं आलं की ह्या ज्या पेशी आहेत त्या म्हणजे जे आपलं मेटाबॉलिझम आहे आणि इतर ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत सेल्युलर ज्या फ्लुइड किंवा त्याच्या ऍक्शन्स सेल्युलर, घडतायत. राईट, त्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या बेसिकली ह्या ज्या सेल्समुळे होतात ते जे म्हणजे त्यांची जी काम करण्याची पद्धत आहे दे मूव्ह इन अ रिदमिकल मॅनर. म्हणजे त्यांचे ज्या हालचाली आहेत त्या लयबद्ध आहेत. एक म्हणजे एक त्याची विशिष्ट रचना म्हणू आपण किंवा पॅटर्न जो आहे तो त्यांचा ठरलेला आहे. आणि त्या ह्याने जर ते म्हणजे जो ठरलेला पॅटर्न आहे त्यांनी ते जर करणं झालं नाही तर त्याचा रिझल्ट म्हणून जे बॉडीमध्ये आपल्याला कुठेतरी डिस्कम्फर्ट किंवा पेन वगैरे आहे ते त्याचा एंड रिझल्ट म्हणून असतो. कारण ऍज दे से की काय होतं ऍक्च्युली की सेल्सच्या ज्या हालचाली आहेत किंवा सेलच्या हालचालीमुळे ज्या हे होतात आपल्या मेटाबॉलिझम वगैरे, त्याच्यामध्ये एक असंही असतं की शरीरातल्या स्नायूंना लागणारी जी एनर्जी आहे ज्याला आपण एटीपी म्हणतो ते पण त्याच्या आतमध्येच होतं तयार, आणि मग ते सेलच्या बाहेर आपल्या पेशींना किंवा मसल्सना वगैरे दिलं जातं, ज्याच्या मदतीने आपण आपलं जे काही रोजचं काम आहे ते कॅरी आउट करतो. सो ही एनर्जी मसल्सना मिळायला किंवा फॉर एक्झाम्पल जे मेटाबॉलिझम नंतरचे जे वेस्ट वगैरे आहेत प्रॉडक्ट ते सुद्धा शरीराच्या बाहेर जाणं तितकंच गरजेचं आहे. कारण ते आतमध्ये साठून राहिल्याने पण आपल्याला वेगळे वेगळे येतात. त्यामुळे आजार होऊ असं शकतात. आजार होऊ शकतात, वेगळ्या अडचणी येतात. सो त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे नंबर 1 सेलला त्यांचं काम व्यवस्थितपणे करता येण्यासाठी लागणार ऑक्सिजन, रक्ताचा पुरवठा, नंतर वेगळे वेगळे न्यूट्रिएंट्स, हे सगळे सेलपर्यंत पोहोचण्याचा एकमेव मार्ग आहे तो म्हणजे सेलच्या भोवती असलेलं फ्लुइड ज्याला आपण म्हणतो एक्स्ट्रा सेल्युलर मॅट्रिक्स. आता त्याचा अंदाज देण्यासाठी मी एक उदाहरण देऊ इच्छिते की जसं मासे असतात ते पाण्यामध्ये जसे फ्रीली मूव्ह होत फ्लोट असतात आणि करतात. त्यांना सुद्धा म्हणजे तिकडे व्यवस्थितपणे जगता यावं, श्वास घेता यावा, यासाठी ते पाणी पण तितकंच स्वच्छ आणि व्यवस्थित असणं महत्वाचं आहे. त्याप्रमाणेच आपल्या बॉडीतले जे सेल्स आहेत त्यांना त्यांचं काम इफेक्टिव्हली करता येण्यासाठी हे जे आजूबाजू त्यांच्या बाजूचं जे ईसीएम आहे ते सुद्धा तितक्याच व्यवस्थित असणं इम्पॉर्टंट आहे. कारण ज्या वेळेला सेल्सना म्हणजे प्रॉपर ऑक्सिजन, ब्लड सप्लाय, न्यूट्रिएंट्स वगैरे प्रॉपर मिळतात त्यावेळेला ते त्यांचं काम इफेक्टिव्हली म्हणजे व्यवस्थितपणे करतात आणि आपल्याला लागणारी एनर्जी आहे ती त्यातनं मिळते. त्याचप्रमाणे जे वेस्ट तयार होतात ते सुद्धा शरीराच्या बाहेर इफेक्टिव्हली जाऊ शकतात जर सेलला त्यांचं काम व्यवस्थित करता आलं तर.
त्याला राईट. काय सो काय दॅट मीन्स राईट डॉक्टर यू वुड लाईक टू टेल यू अबाउट द म्हणजे जेव्हा आपण आता म्हणतोय की जे ते सेल लेवलवरती हे काम होतंय. So once the cells start getting activation from the stagnancy towards the getting good amount of oxygenation, the metabolization starts in a proper manner. Then automatically the consumption and the release of the toxins is going to start. The yes consumption of the oxygen as well as the release of the toxins, and because of that the rhythmicity is going to get maintained of the cells. So yes that rhythms, that's why it's a rhythm, and yes which we are going to work on the extracellular matrix. That's why the matrix and the therapy is that we are using that instrument. With that particular therapy we are going to maintain the rhythm of that particular cellular level. That's why the matrix rhythm therapy. This is all I guess you would like to I mean this is the point which I understood from this particular this thing. yes Yes very ma'am, I much. mean if I am not wrong you can correct me. No, it's absolutely right. So, with the as per the results of the investigations, so the thing has been identified like cells they move in a, typical rhythm of 8 to 12 hertz, which we call as the alpha rhythm of the brain. Alpha rhythm And of the brain. yes, and this rhythm is exactly what we do with the matrix rhythm therapy with the see, this is the machine I would like to show. This is the matrix rhythm therapy machine. This is the handle, and this is the resonator. And with this knob, with the help of this knob, we adjust the frequency, and it is set already so that it remains only between 8 to 12 hertz. So, with the help of this resonator, we actually do this oscillations like it moves in the oscillatory manner, that resonator, and we provide this oscillations from outside to the inside to the cells in this same frequency range, so that it helps those cells to regain their analog movements and get back to normal activities which they were doing previously. And in that thing, with the flow, the everything else in the remaining thing is normalized. Process Okay. is So normalized. it's basically going to work on the root cause of that particular aspect or the element which that person is suffering from. So Yes. because the way you are saying the rhythmicity is going to get maintained. जैसे एक pendulum का example मुझे याद आ रहा है. Once the pendulum is lived, and if there is a lot of once I was learning the theory, I come across these many Yes. examples from the sir Yes. at the time of our workshop. So that the pendulum भी छोड़ा और वो गया, and that is vibrating with the other things, and how that rhythmicity is going to get maintained. The same Yes. way our cellular level also works. And at the Huh. same time, this matrix, the oscillator which you mentioned about, I have also Yes. used it. So that time I found that way what exactly the oscillation is you're talking about. Very nice, because it's going to be directly working on the base of that particular aspect, and the roots are going to get cured, because that vibration and the oscillation of that particular cell is directly Yes. going to act on the soft tissue, what we call it as in the medical terminology, कि हाँ इसका कंडक्शन होना चाहिए, इसका हीलिंग होना चाहिए, उसकी Yes. टॉक्सिन्स रिलीज होनी चाहिए, that stagnant muscles has to come into the activation of that particular part. So this Activation. is how exactly the matrix is going to work, I guess. यस, बिकॉज क्या होता है कि अपने को पेन हो रहा है बोल के, इवन इफ यू टेक मेडिसिन, तो उसके जो कंटेंट्स है उनको भी अगर प्रॉपर साइट तक पहुंचना है, द ओनली मीडियम इज दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. तो वहां पे Right. अगर सब ठीक हो तो ही दैट मेडिसिन विल हैव इट्स इफेक्ट. एंड बेसिकली क्या होता है कि जब पेन हो रहा है बोल के, जैसे अभी आपने लाइक प्रीवियसली मेंशन किया अबाउट इलेक्ट्रो therapy treatments and all, तो they also Right. do the same thing. but मैट्रिक्स जो है वो आई वुड लाइक टू से कि जो I would say कि for electro therapy to show its desired effect in a much elaborative way, उसके लिए जो बेसिक ये है क्या बोलते हैं, बॉडी का जो बेसिक ये बनाना है
फाउंडेशन, दैट वर्क इज बीइंग डन बाय मैट्रिक्स थेरेपी की जो सेल्स को कोई भी टाइप की ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे स्टिफनेस है एंड यू नो थोड़ा बहुत पेन हो रहा है बोल के यू कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज, और अगर जो कोई बंदा है जो जिम को जा रहा है, तो ये ऐसे जो लोग मतलब अपन भी फॉर दैट मैटर, जो स्टिफनेस थोड़ा बहुत रहता है उसको इग्नोर होता है वो अपने से, बिकॉज थोड़ा बहुत पेन है, मैनेजेबल है, पर क्या होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसा रहता है कि द मसल्स इज नॉट एबल टू रिलैक्स प्रॉपरली. मतलब जो अपने को काम करना है वहां पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन तो हो जाएगा, बट देन आफ्टर दैट इट इज नॉट एबल टू रिलॅक्स प्रॉपरली. सो आपण म्हणतो ना कुठेतरी एक अशी बारीकशी गाठ किंवा असं काही जे आतमध्ये उरतं, विच इज नॉट गेटिंग रिलॅक्स प्रॉपरली, आणि त्याच्यावर ज्या वेळेला आपण आपलं काम कंटिन्यू करतो किंवा त्या मसलला आपण एक्झर्शन होतं आपल्या कंटिन्युअस ऍक्टिव्हिटीजमुळे, तर त्यावेळेला तो मसल प्रॉपरली रिलॅक्स होत नाही. तर अशा वेळेला काय होतं, आपण वरवरनं जरी किती दिल्या ट्रीटमेंट्स तरी त्यांचा इफेक्ट होतो, पण ऍट सम पॉइंट जर का आपण आपल्या लाईफस्टाईल मध्ये अकॉर्डिंग बदल केले नाही तर तेच दुखणं परत येऊ शकतं. सो अशा वेळेला काय होतं, जे वरवरचे जे सिम्पटम्स आहेत त्याला नुसतं आपण फोकस करण्यापेक्षा मॅट्रिक्स जे आहे ते काय होतं की आता जसं मी उल्लेख केला, एखादी गाठ समजा आतमध्ये राहिली, ती आपल्याला कळतही नाही, दिसतही नाही, तर ती सोडवण्याचं काम हे करते मॅट्रिक्स रिदम थेरपी, की जेणेकरून तुमचा मसल जो आहे तो रिलॅक्स होतो, त्याचं म्हणजे प्रॉपर ही कॉन्ट्रॅक्शन किंवा रिलॅक्सेशन आहे ते होण्यासाठी मसलला मदत मिळते. कारण का काय होतं, आतमध्ये तुम्ही काय म्हणतात, बाहेरून जे तुम्ही हे देता ऑसिलेशन, त्यामुळे सेलचं काम नॉर्मलाइज व्हायला मदत होते, एनर्जी प्रोडक्शन चालू होतं, नंतर त्यामुळे मसलला सुद्धा त्यांचं काम करायला जी एनर्जी मिळते ती सुद्धा त्यांच्यापर्यंत प्रॉपर पोहोचते अँड दे आर एबल टू डू देअर वर्क नॉर्मली. आता अशा याच्यामध्ये म्हणजे अलॉंग विथ मॅट्रिक्स थेरपी ज्या वेळेला तुम्ही बाकीच्या हे यूज करता, मॉडॅलिटीज करता, त्यावेळेला तुम्हाला होलसम अप्रोच देता येतो, रिझल्ट पण चांगला मिळतो आणि तो लॉंग टर्म टिकतो सुद्धा. राईट. सो म्हणजे आपण जेव्हा एका सेल्युलर लेवलवरच्या आजारांचा विचार करतोय, जशी आता एखादी सियाटिक नर्व कंप्रेस झाली असं आपण जेव्हा म्हणलं, तर त्यावेळेला एखादी IFT किंवा इतर अजून कुठल्या मोडॅलिटीजचा आपण वापर करतो, विच कम्स अंडर द इलेक्ट्रोथेरपी पार्ट ऑफ द फिजिओथेरपी. सो त्या बरोबरीने जर आधी त्या मसलची ओरिजिनल लेंथ आपण मिळवायचा प्रयत्न केला विथ द मॅट्रिक्स रिदम थेरपी, त्याच्या सेल लेवलवरती आपण काम केलं, त्या मसल्सची ओरिजिनल जसं लाईक क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल और दी हॅमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स, त्या सगळ्यामध्ये जेव्हा ते काम व्हायला चालू होतं, सो ऑटोमॅटिकली दी अदर इलेक्ट्रोथेरपी मोडॅलिटीज ऑल्सो विल स्टार्ट गिव्हिंग 100% रिझल्ट टू यू. आणि म्हणजे माझा असा म्हणजे डेली प्रॅक्टिस मधला सुद्धा अनुभव असाच आहे, बिकॉज आय प्रॅक्टिस दी अदर मोडॅलिटीज ऑल्सो. मॅडम म्हणजे शी इज एकदम एक्सलंट पर्सन इन द मॅट्रिक्स रिदम थेरपी, बट आय कॅन से की मी इतर मोडॅलिटीजचाही वापर करते आणि डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन अँड द डेप्थ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिसीज, व्हॉट एक्झॅक्टली दॅट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम. डिपेंड्स ऑन दॅट ऑल्सो इट इज टोटली डिसाइडेड की आता तुम्हाला सुपरफिशियल हर्ट फ्रिक्वेन्सीची गरज आहे का 8 ते 10 हर्ट्ज मधली जी फ्रिक्वेन्सी आहे विच इज गोइंग टू डिरेक्टली ऍक्ट अँड ऑसिलेट युअर मसल आणि त्याच्या त्या ओरिजिनल लेंथ मधनं तुम्हाला बाहेर काढायचं आहे, किंवा असं म्हणू शकतो की कॉम्बिनेशन थेरपीची गरज आहे. दॅट इज टोटली डिपेंड ऑन द फर्स्ट कन्सल्टेशन विच आर गोइंग टू द थेरपिस्ट, द पर्सन हु इज प्रॅक्टिसिंग, आणि त्यातनं ज्या गोष्टी केल्या जातात त्याच्यातनं जे आउटकम निघतं त्यावर ते डिसाईड केलं जातं, विच इज द बेस्ट पॉइंट यू एक्सप्लेन. इज डिफरंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कारण सेल रिदमिसिटी सुद्धा प्रत्येकाची वेगळी आहे. हा, इट इज अ रिसर्च पार्ट की ती 8 ते 10 फ्रिक्वेन्सी जी हर्ट्ज मधली असते विच इज ऍप्लिकेबल द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम फॉर एव्हरीवन, पण प्रत्येकाच्याच बाबतीत ती त्याच पद्धतीने ऑसिलेट करेल, ती त्याच पद्धतीने करेल आणि ती त्याच पद्धतीने रिझल्ट तेवढ्याच सेशनमध्ये देईल हे सांगणं थेरपिस्टला काय प्रत्येकालाच अवघड आहे. सो त्या पद्धतीने आपण करणं आणि त्याचे डोसेजेस ॲक्युरेट ठरवणं इट्स अ पार्ट ऑफ द कम्प्लीट एक्सपर्टीज. मॅडम, मला तुम्हाला ह्या बाबतीत विचारावंसं वाटतं, इफ द पर्सन इज कमिंग
आता माझ्याकडे एखादा कोणी आला किंवा तुमच्याकडे एखादा कोणी आला, तर आता नंबर ऑफ सेशन्स तुम्ही कसे डिसाईड करता आणि हाऊ दॅट पर्सन विल टेल यू की मला एक्झॅक्टली काय बरं वाटलं म्हणजे मला मॅट्रिक्सचा उपयोग झाला? येस, ज्याप्रमाणे तुम्ही बोलात आता की पर्सन म्हणजे मॅट्रिक्स रिदमचा थेरपीचा जो डोसेज आहे तो प्रत्येक माणसा परत चेंज होतो. त्याचं बॉडीचं स्ट्रक्चर, त्याच्या बॉडीमध्ये आलेला स्टिफनेस, त्याचं जे डे टू डे रुटीन आहे किंवा हाऊ हार्ड दॅट पर्सन्स वर्क इज वगैरे, दॅट एक्सप्लेन्स द लेवल ऑफ स्टिफनेस त्याच्या बॉडीमध्ये जो आहे. आणि अकॉर्डिंगली द म्हणजे अकॉर्डिंगली इट एक्सप्लेन्स की त्याचं पेन किती आहे किंवा नक्की त्याला प्रॉब्लेम काय आहे. आणि थेरपीचे जे ओव्हरऑल सेशन्स आहेत ते ऑब्व्हियसली म्हणजे आता असं होतं की आज ज्या वेळेला तुम्ही ही थेरपी घेतलेली आहे त्याचा जो आउटकम आहे त्या हिशोबाने आम्ही तुमचं नेक्स्ट ट्रीटमेंट आहे ती प्लॅन करू. पण हा ऑब्व्हियसली म्हणजे ऑन अन ऍव्हरेज मी असं म्हणेन की 6 to 8 सेशन्स किंवा मॅक्स टू मॅक्स 10 याच्या व्यतिरिक्त याची गरज पडत नाही. आणि द बेस्ट पार्ट इज की ज्या वेळेला तुम्ही फर्स्ट टाइम ही घेता ट्रीटमेंट ऑन द सेम डे और आफ्टर द when the treatment is finished, तुम्हाला ज्या वेळेला तुम्ही क्लिनिकमध्ये आलेला त्यावेळेची तुमची कंडिशन आणि आफ्टर ट्रीटमेंट जो तुमचा जी तुमची कंडिशन आहे त्यामध्ये लगेच तुम्हाला फरक जाणवतो. कारण का ट्रीटमेंटमुळे तुमच्या तिकडचे मसल्स रिलॅक्स झालेले असतात ऑलरेडी आणि त्यामुळे तुम्हाला आधीची कंडिशन आणि आत्ताची कंडिशन यामधला जो तुमचा फरक आहे तो इमिडिएट लक्षात येतो. आणि त्यामुळे ऍक्च्युली जास्त तुम्हाला पेशंटला कन्व्हिन्स करायची किंवा एक्सप्लेन करण्याची गरज पडत नाही. ते आपल्या आपणच रेडी होतात बिकॉज दे एक्सपिरियन्स द चेंज इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ. सो त्यामुळे मग ते आपोआप पुढे हे होत जातं, कंटिन्यू होत जातं. बरोबर आहे, अगदी बरोबर. आणि मॅट्रिक्स रिदम थेरपी आपण जशी जशी डेली रुटीन मध्ये इम्प्लिमेंट करायला लागतो किंवा त्याच्या बरोबरीने व्यायाम किती महत्वाचा असतो, व्हॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट इट? म्हणजे लोकांचे असे खूपशे समज आहेत की मशिनरीज घेतल्या, आय एम ओके, माय पेन हॅज गॉन, आता मी व्यायाम करायची कितपत गरज आहे? So this is the next question arise in the people's mind when they are taking all kinds of electrotherapeutic modalities. येस, त्यावर ऍक्च्युली मी असं म्हणेन की तुम्ही कुठल्याही म्हणजे इलेक्ट्रो थेरप्युटिक मॉडॅलिटीज घ्या किंवा कुठल्याही प्रकारची ट्रीटमेंट घ्या तर नुसतं मशीन्सनी पूर्ण काम होत नाही. मशीन्सचं किंवा कुठल्याही ट्रीटमेंटचं मुख्य काम आहे की जो तुमच्या शरीरातला झालेला बिघाड आहे तो ठीक करणं, त्याला नॉर्मलाइज करण्याचा प्रयत्न करणं, हे त्यांचं मुख्य काम आहे. त्यानंतर त्याला प्रॉपर ठेवायला किंवा जे तुम्हाला ट्रीटमेंटनी मिळालेले चेंजेस आहेत ते जर तुम्हाला मेंटेन ठेवायचे असतील त्याच्यासाठी ऑब्व्हियसली तुम्हाला एक्सरसाइजेस करणं गरजेचं आहे. कारण का एक्सरसाइजनी मिळालेली चेंजेस तुम्हाला मेंटेन ठेवता येतील, तुम्हाला ऍक्टिव्ह राहता येईल त्यामुळे. आणि ऑब्व्हियसली जर जो तुम्हाला प्रॉब्लेम झाला होता त्यामध्ये जर तुमची लाईफस्टाईल इन्व्हॉल्ड असेल तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला ती सुद्धा बदलावी लागेल. कारण का डेली कमीत कमी 1 hour एक्सरसाइज हे तर आय वुड से की इम्पॉर्टंट आहेच आहे, तुम्ही कुठल्याही प्रकारची ट्रीटमेंट घेतली तरी सुद्धा. आणि सेम थिंग लाईक इट हॅज टू बी कंटिन्यूड. म्हणजे मॅट्रिक्स जरी तुम्ही घेतलं तरी म्हणजे असं मी म्हणणार नाही की तुम्हाला काही आजार आहे किंवा काही प्रॉब्लेम आहे तरच तुम्ही घ्या. इट इज ऑल्सो टेकन फॉर नॉर्मल रिहॅबिलिटेशन ऑल्सो. म्हणजे तुम्हाला इट इज ऑल्सो कॅन बी यूज ॲज अ काइंड ऑफ मेंटेनन्स थेरपी. तुम्हाला काहीही झालेलं नाहीये, जस्ट तुम्हाला गेट अ कम्प्लीट रिलॅक्सेशन. गेट अ कम्प्लीट रिलॅक्सेशन. सो त्यावेळेसाठी तुम्ही ही थेरपी घेऊ शकता. बट देन ऑब्व्हियसली एक्सरसाइजेस आर इक्वली इम्पॉर्टंट फॉर मेंटेनिंग. Right. Because just to maintain the tone of the muscles in the original length is not going to help you in a long run. It is at most on priority that you should combine these therapies or otherwise along with the physiotherapy.
It is just Yes. only the physiotherapy and the electrotherapy either ways is not going to help you. So एक सिंपल चीज में बता सकते हैं कि अगर आपको पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन चाहिए तो डेफिनेटली along with the relaxation you should also work on a daily routine. If you're not going Yes. to work, how that relaxation is going to help you, because every day you are relaxing. So the Yes, same because way, yes, yes, because मसल्सच्या बाबतीमध्ये आपण असं म्हणतो की इदर यू यूज इट और यू लूज इट. म्हणजे जर true, true, तुम्ही very त्यांना true. यूज नाही केलं तर अल्टिमेटली यू आर गोइंग टू लूज इट. सो इट्स बेटर की त्यांना त्यांचं काम करू द्या, म्हणजे मग आपल्याला आपलं काम व्यवस्थित करता येईल. अगदी अगदी. म्हणजे जसं I always had a experience of working with ma'am. She always used to say that physiotherapist extended hand is a matrix rhythm therapy, and now we have definitely understood what exactly is all about and how it is going to work and what are the benefits of that. Ma'am, just wanted to know ki is there any specific examples also that you can give ki where only matrix rhythm therapy will be the option for the patient to go for? As I Because say, we know it is applicable in all the conditions. It is not like yes. depends on the person to person for sure. But any specific thing which only matrix can do. There are, as I say, it is an extended arm of physiotherapist. So there are matrix असं कुठल्याही कंडिशन्स च्या हिशोबाने लिमिटेड नाहीये. इट इज ऍक्च्युली म्हणजे ते कुठल्याही प्रकारच्या ह्याच्यामध्ये वापरता येतं. दो आय वुड लाईक टू हायलाइट सम फ्यू कॉन्ट्रा इंडिकेशन. जसं की एखादी ओपन असेल वुंड तर आपण डायरेक्टली त्या वुंड वरती मॅट्रिक्स रिदम थेरपी देत नाही. जर का नंतर एखादे फ्रेश असतील फ्रॅक्चर्स किंवा एखाद्या माणसाला जर का पेस मेकर असेल त्याच्या हार्टमध्ये, तर अशा वेळेला आपण जे नॉर्मल हेड आहे विच आर मॅग्नेट इन इट, नॉर्मल जे आपण हेड वापरतो विच वी कॉल ॲज अ रेझोनेटर, त्याच्यामध्ये इनबिल्ट मॅग्नेट आहे. तर ज्या माणसाला पेसमेकर बसवलेला आहे त्या बाबतीत आपण ते रेझोनेटर यूज करत नाही. आपण त्या बाबतीत नॉन मॅग्नेटिक रेझोनेटर वापरतो. आणि बाकी जसं मी म्हणलं की एखादी ओपन वुंड असेल तर आपण तिथे डायरेक्ट अप्लाय करत नाही मशीन. कारण काय की ज्या अर्थी ती ओपन वुंड आहे, किंवा आता जसं ओपन वुंड वरनं आपण अजून एक उदाहरण देता येईल की जे डायबिटिक असतात माणसं, त्यांच्या बाबतीमध्ये हा मुद्दा असतो की त्यांच्या जखमा या लवकर भरून येत नाहीत. त्यांना भरायला खूप उशीर लागतो. लाईक नॉन डायबिटिक नॉन हिलिंग अल्सर्स हे त्यांच्या बाबतीमध्ये मेन दिसून येतं. तर त्यावेळेला पण आपण हेच करतो की जे त्यांची जी जखम आहे त्याचा जो आजूबाजूचा एरिया आहे, पेरिफेरल एरिया, त्याच्यावरती काम करतो आपण की जेणेकरून तिकडचं ऑक्सिजनेशन म्हणा किंवा न्यूट्रिएंट सप्लाय, ब्लड सप्लाय हे त्या जखमेच्या ठिकाणी नॉर्मलाइज व्हावं, की ज्यामुळे काय होईल की ग्रॅन्युलेशन जे आहे तिथे ते स्टार्ट होईल जखमेच्या तिथे, आणि ती जखम हळूहळू इव्हेंच्युअली भरून येते. सो त्यामुळे मी म्हटलं की आपण डायरेक्ट ऍप्लिकेशन अशा ठिकाणी करत नाही, आपण मग बाजूला अप्लाय करतो. इट्स लाईक दॅट. आणि अजून एक प्रॉब्लेम असा आहे की जिथे एम्बॉलिझमची टेंडन्सी असते तिथे पण आपण ही यूज नाही करत थेरपी, कारण मग ते परत डिस्लॉज होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे बरोबर बरोबर. Okay, thank you so much for giving a wonderful information and a brief idea about matrix rhythm therapy, ma'am. Now it's the audience time. If you have any questions, you can jot down in the comment box. We are really happy to answer all your questions. No questions. Thank you so much. That means I guess everybody's understood.
Yes, pretty quite clear, I guess. Okay, I guess some doctor is there with the didn't understand the last Last para. para. Hindi and English Uh, language will work. Yes, sir. There are many aspects of the matrix rhythm therapy. If you'll go on the internet, there are many have given the explanations in Hindi, English, and number of languages. And it was a basic level for the Maharashtrians, I guess. They hardly understand. But the basic language for this Punekars is about Marathi, and that's why we prefer today to get this one talk at least in Marathi. Because yes, of course, on a daily basis we deal with the Hindi, English, and everything. So, but right now the preferred language I requested ma'am ki instead of directly going into the English, there are two three the viewers in the last sessions requested ki ma'am थोडंसं मराठी सो थोडंसं मराठी किंवा थोडंसं हिंदी इंग्लिश पण चालेल पण थोडंसं नॉट द थ्रू आउट इंग्लिश बिकॉज ऑफ द लोकल लँग्वेज इज मराठी that's why I said like that I requested ma'am ki directly not going into the English this thing I will translate it later on so that's why she preferred Marathi. I'm extremely sorry. But the last para which she explained is the same thing, sir. I guess he is a doctor. Good afternoon, doctor. So the one thing which I would like to add in this particular thing, the contraindications which he mentioned is just only the pacemaker and the open wounds. Other than that, nothing is as a contraindications for the matrix rhythm therapy. Yes, ma'am, yes. right? Yes, and As other it all actually, conditions you can. yes, as I said, it Yes, actually lays the basic foundation for any treatment to enhance the its effectiveness. So basically, there are very few contraindications, as I said, like pacemaker or open wound or embolism. These are the things. If present, then we do not use matrix rhythm therapy. Only for pacemakers, we use non-magnetic resonator instead of the normal magnetic one. yeah, there are two types of resonators comes in that matrix rhythm therapy, Yes. which is machine, which is and there are two oscillators. The white part, which he has previously shown in the particular session, is the white resonator we call it as, and that resonator has a two parts, which is magnetic and the non-magnetic. So that Yes. non-magnetic part, we are definitely going to use it. It is not like a completely contraindication for the pacemaker. There are alternatives are available with the non-magnetic resonator. And in the open wounds also the same thing कि जैसे अगर किसी फटी हुई चीज पे अगर आप और करो so that will make break the tissue. The same thing the matrix rhythm therapy also applies for. You can do the matrix rhythm therapy at the side of that wound, but not on the wound. So this is just only ma'am has explained. Yes, almost we have covered all the points. If any doubts or anything, you can let us know. We are very happy to connect with you, or otherwise any comments you want, you can write down in the comment box. We are happy to share with you. I guess there is some technical issue. That's why the connectivity has gone with Dr. Swara. Yes, thank you so much, all the viewers and the participants, for being so patient and being so attentive towards us. And this finishes our today's session is a matrix rhythm therapy. See you tomorrow with the basics of ergonomics by Dr. Tanmay, which is again going to be at the 2:30. Yeah, she is again back. I guess there was some technical issue. Yes, ma'am. I guess there was some technical hitch. That's why I was explaining audience. Now we have given the clear idea about the matrix rhythm therapy, and tomorrow's session is going to be based on the basics of ergonomics. If anything, any doubts, you can post it even later on after this live video session also. We are very ready to help you with all the queries, and we are ready to answer you all the queries. Thank you so much. Thank you for being such a wonderful audience. Thank you, everyone.